do Venti, né? Eu fiz, assim, só um pequeno pedaço da missão da Jean, aí realmente tinha esse Charles e tal, e aí você consegue vir aqui na taverna, e o Stanley começa a se lamentar e fala que o verdadeiro Stanley, né, que ele que devia ter morrido no lugar do verdadeiro Stanley, que era o aventureiro, e essa é a mesma história, vamos dizer assim, do Venti, né? Então o Venti tem a aparência do amigo dele, que morreu. Não sei porquê, mas o Matheus já me falou. Então é isso. Aí, enfim. Go. But... Leave now. Honorary Knight, Venti, and Paimon. I've been looking for you everywhere. I wanted to thank you again for helping me. Oh, really? Yeah, really. They even said they're gonna pay for some. That's wonderful. So, Jack. No, not yet. Besides, I'm sure Stanley still has a few. Stanley, we'll see you tomorrow then. Como eu acho que pode aparecer o clipezinho do Venti, eu vim porque eu faço questão de ter filmado. Nice. Huh? All of us. Just now. Just a weary old You're not a total fraud. Stories. To be honest, my memories of adventure, that's my biggest secret of all. All these years, I've been living it, but the one thing I can never forget is that he died in a windless land, where his spirit can never be recovered. Exactly. Even in his memory, the real... Instead, he's become fixed on the image of him as that battle-scarred war... I'm too old. No adventurer should have to go. Hans Archibald. My true name? How did you know? Porque ele é Deus. The wind. I can hear the wind blowing in the Mare Javari. I always believed you existed. Will you hand me your old friend's spirit? Gente, eu não sabia que existia essa cutscene. O Venti vai fazer ele descansar em paz? Que lindo! Thank you all. I'm sorry. It's gonna take, but... Ah, wonderful! Stanley reconnected with his true self and Jack... This calls for a celebration! And by celebration... And by libation, you mean you're not leaving this tavern till you're too drunk? No, the wine here's too expensive. Jack still owes me some wine, though. He promised I'll head off to fetch the wine. See you shortly. Let's meet... O lugar de sempre é a estátua a Nemo? Porque seria isso, né? Why has Paimon never heard of it? Hey, Tone Deaf Bard! Eu acho que é a estátua a Nemo. Não, não. De novo essa história. Aí tem que avançar um pouquinho a da Jean pra poder o do Venti ir. Af. O da Jean, você tem que fazer favores às pessoas na cidade, pelo menos essa é a primeira parte, porque a Jean tá ocupada. Ai, já vi no certo. É intuição. So, yours is the Energia. Venti! Me here to help you? Why on the but Paimon just saw... Aha! So, Prince is the name of the field, though it gladdens my heart to see that the free-spirited ethos of Mondstadt is... Prince is a mischievous little rascal. Indeed. Yes, I have a performance tonight, and without my spare strings, What would a kitty cat... Everyone knows cats go... What? These lyre strings are made of astral... That's a trick of... The strings contain... That'll help us. It's time for... Paimon, sure there must be... Thank you all. Prince... oh, take this fish.
Errei, aqui sumiu os rastros. Acho que eu errei, né? Ué, como é que é isso? Já foi achado? Prince should be somewhere around the marketplace. No mercado? Prince should be some. Today's recommendation is the steak. Ah, tá, entendi. Hey, look! That black cat looks really familiar. Haven't we seen it in the cat's tail before? Yep, that's Prince, all right. Cara, eu amo essas fases furtivas. Amei fazer isso. Que legal! Mano! Muito bom! Muito bom, muito bom, muito bom. Prince, where? We definitely had our work. Oh, Looks like the. And here are your astral iron. You found them! I dare say that a private performance played using. Oh, now Paimon. Anyway, thanks for the help. I'll be going now. Eu precisava ouvir os fios dele uma vez. Muito bem. Missão concluída. Quer dizer que a gente pode ir avançando. Então, como vocês estão vendo literalmente na prática, né, gente? Sempre conclua realmente a primeira missão para não precisar ficar igual eu fiquei, sabe? Mas se precisar também, pode acontecer, não tem problema nenhum, né? Mas se puder evitar, não for tão desesperado quanto eu, né? Eu fiz questão também, porque eu realmente, o Venti é meu favorito mesmo e tal, mas não tem, né? Você faz aí na ordem. Ah, não é a estátua, mas é aqui onde a gente sempre... Ah, é a estátua! É a estátua dele. Gente, isso aqui é ele, tá? É que ele é muito POC mesmo, parece até uma mulher, né? Ou um anjo, alguma coisa assim, mas é ele. Ué, tô louco? Ele tá em cima! Como é que eu vou chegar ali em cima? Ai, meu Deus. Com cuidado aí pra não cair, pelo amor de Deus. Uou, igualzinho no clipe. Pelo amor de Deus, cuidado pra não cair. Vente, querido. Tudo bem? Que lindo. You made it. Just tell us where you meet next time, okay? We. So, Yep. Well, sort of. Jack made it out to be a rare collector's edition vintage, when actually it's just a half bottle of regular... The first time I saw this view, I hadn't even taken on this form yet. It was about 2,600 years ago, before the world had come under the rule of the Seven. At that time, Old Mondstadt was ruled by a tyrant, who sealed off the city's perimeter with a ferocious hurricane. Old Mondstadt?
Oh, Paimon remembers. Nowadays it's... That's right. The tyrant of the winds who once ruled from that tower. Back then, I was but a wisp among the 1,000 winds. I wasn't a god of anything. I didn't even have a human form. I was just a tiny elemental being who lived in the wind. A gentle breeze bringing subtle A tiny elemental being? Without a human form? Yup. My current form is not so different from the situation with Fate. Meu Deus, é o In clipe da old história dele. Mondstadt transpired the story to be told, where a tyrant ruled. I met a boy not that old. The lyre he played, and for a song he sought. But storm walls blocked blue sky. He was sincerely distraught. I do so wish to see the birds in flight, said he, his strong eyes filling with light. But his voice was lost in the howling wind's churn, for the whirlwind takes and gives not in return. The true sky and songs that cageless soar, were they not wishes worth fighting for? So the boy turned, extending his hand. Let us cast down the tyrant and his walls from this land. The young boy raised then the flag of revolt, and I threw myself into freedom's tumult. Victorious were we who fought to be free. Gods fell, winds whipped, nations shook violently. In the smoke, a despot met his doom, and we watched as his great tower fell none too soon. Mondstadt began anew, the story passed down, and since then never has another worn its crown. So then what? Ah, então o amigo dele que derrotou o happened to your antigo ter... Nossa. Say, Paimon, do you wish to hear the next part of the story? Yes, of course. The suspense is killing Paimon. But Venti's telling his story. What? Getting a little peckish. Paimon's... You know, you're so... But then, maybe it's right that true friends can tell what the other is. A refreshing drink, a gentle breeze, back to a song that I first heard from him. Fly, fly away. Like a bird in the sky. See the world on my behalf. To the heavens may you fly. Nossa, que lindo. Caramba, que lindo, Venti. Que lindo. Acabou, né? Acabou a dele. Poxa. Ah, a Cocome ali, que linda. E como é que... Ué. E é desses aqui, como é que será, gente? Que eu nunca tentei. Acho que só quando termina todas as dali, né? Que estranho. Eu só queria a do Venti, né? Não entendi. Foi meio incompleta, meio triste. Um final tão triste, nossa. E é isso, gente. Muito obrigada, então. Todos vocês que acompanharam a história do Venti. Não, eu quero falar com ele. Não! E é isso, até a próxima, gente. Muito obrigado. Tchau.